Xin chào quý vị, xin chúc quý vị buổi chiều bình an, may mắn hanh thông và luôn trân trọng quê hương mình đang sống nhé. Du khách quốc tế đến Tây Bắc đang chuyển từ ngắm cảnh thuần túy sang trải nghiệm làm nông. Địa điểm thu hút đó là các video tại Sapa, mùa canh chải đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng. Khách nước ngoài tự nguyện lội bùn đi chân trần, hòa mình vào cuộc sống bản địa. Du khách được các bà chị, các người cô, các người mẹ Dao, người Mông chỉ dạy cách trồng lúa nước, và họ đã trải nghiệm được những tình huống dở khóc dở cười rằng việc giữ thăng bằng trên bờ ruộng dốc và điều khiển trâu cày là bài toán rất khó. Và đối với góc nhìn người trong cuộc, khi anh tham gia vào du lịch ruộng bậc thang, anh David, người anh, chia sẻ việc lội bùn giúp anh thấu hiểu sự vất vả của nhà nông, vì trước giờ anh chưa bao giờ tham gia vào việc cấy cày, vì mọi thứ ở nước Anh là cơ giới hóa 100%. Hoạt động đa dạng như thế không chỉ cấy lúa, khách Tây du khách còn được học các cách đắp bờ, gặt hái và đập lúa ngay tại đồng ruộng. Những hình ảnh, những gương mặt lắm lên bùn đất nhưng rạng rỡ đã phủ sóng mạng xã hội và có nhiều góp ý bình luận tích cực. Các tour một ngày làm nông tại vùng Tây Bắc đã giúp bản địa có thêm thu nhập từ đồng ruộng. Cư dân mạng Việt Nam hóm hỉnh gọi đây là hình thức xuất khẩu lao động tại chỗ. Good afternoon everyone. New travel trend. Foreign tourists in northwest Vietnam are teaching traditional sightseeing for hands-on farming experiences. Agritourism Hubs viral videos show travelers participating in agricultural activities in Sapa and Muangchai. From guests to farmers, visitors willing wade barefoot into deep mud to experience authentic local life. Traditional methods. Tourists learn centuries-old wet-dry cultivation techniques from local ethnic minority women. Physical challenging tasks like herding buffaloes and balancing on narrow terraced ridge pose hilarious difficulties. First-hand experience. A British tourist, David, noted that in the intense manual labor made him appreciate food production. Activities extend beyond planting to include repairing field banks, harvesting and threshing rice. Global travel forums are filled with heartwarming imagery of mud splatter smiling travelers. Local travel agencies now offer dedicated packages that generate extra income for indigenous residents. Netizen reaction. Vietnamese social media users jokingly call the trend a form of on-site labor export. Thank you for listening. I'm Cherry from Cherry Smart, working in education and tourism, guiding students who want to study abroad, or guiding students who want to work abroad in popular markets like Taiwan, Japan, Korea, the United States, and other countries. Inspire me if put more interest. Thank you for listening.